Welcome to all. Today we are going to discuss about global warming. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം. Global warming refers to a significant increase in the Earth's climatic temperature, generally due to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFCs, and other pollutants. And the major causes can be listed like this. First one is enhanced greenhouse effect, and the second one is excessive CO2 release, and finally release of gases like methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons. So what is actually, in simpler words, what is global warming? It is an increase in Earth climatic temperature. And how this happens? Due to the greenhouse effect. Greenhouse effect എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡുകളിൽ വരുന്നുണ്ട്. And how this greenhouse effect happens? It is due to increased levels of carbon dioxide. Not only carbon dioxide, in total we can say due to greenhouse effect or due to the presence of greenhouse gases. Okay, so the release of gases like methane, nitrous oxide, and chlorofluorocarbons also contribute to this greenhouse effect, and this enhanced greenhouse effect in total result in global warming. The next നമുക്ക് നോക്കാം. Actually, what is greenhouse effect? In cold places, it is usual practice to grow flowers, vegetables, and fruits in glass-covered areas called greenhouses. In a greenhouse, solar radiations pass through the transparent glass and heat up the soil and the plants. And this warm soil and plants emit infrared radiations. So actually, what is a greenhouse? A greenhouse is nothing but it is an arrangement. For what? To grow plants and vegetables in cold places. Because here the temperature is very low. So in order to grow these plants or vegetables, we have to maintain an optimum temperature. And for that, we make an arrangement, and this arrangement is known as actually greenhouse. And generally these greenhouses are seen in cold places. So what happens in greenhouse? In a greenhouse, solar radiations pass through the transparent glass and it heat up the soil and the plants inside the greenhouse. Okay, so these warmed up plants and soil can re-emit the radiations. Okay, and these re-emitted radiations are in the range of infrared region. Okay, അതായത് കോൾഡ് പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും ഒക്കെ വളർത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ടു ഗെറ്റ് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ സോളാർ റേഡിയേഷൻസ് ഇതിനകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അത് ഈ പ്ലാന്റ്സിനും വെജിറ്റബിൾസിനും അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിനൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ കൻ ഗ്രോ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് സോയിൽ ക്യാൻ റീ എമിറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻസ്. അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെ അവർക്ക് റീ എമിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ ഇസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫ്രാറെഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഒപ്പേക്ക് ടു ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസ്. Okay, since glass is opaque to infrared radiations, it partly reflects and partly absorbs these radiations. This mechanism keeps the energy of the sun trapped in the region, favoring the growth of plants. Okay, അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്തുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ സോയിൽ അബ്സോർബ് ദിസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് അവർ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻസിന് സിൻസ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ഒപ്പേക്ക് they cannot go outside. So what will happen there? It partly reflect and partly absorb these radiations, and by this mechanism keeps the energy of the sun trapped in the greenhouse, favoring the growth of plants. Okay, ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് പ്ലേസസിൽ
പ്ലാന്റ്സിനെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. About 75% of solar energy reaching the earth, mainly as radiations in the visible region, is absorbed by the earth's surface, which increases its temperature. And it maintains a steady state by giving off bulk of this energy at the same rate as radiations in the infrared region. Now we talk about our earth condition. What happens there? That is, earth absorbs about 75% of the solar energy reaching on the surface of earth, and this absorbed radiation is re-emitted by the earth's surface, and the re-emitting radiation is in the range of infrared region. So this re-emitting light or re-emitting radiation is in the range of infrared region, and this infrared region actually is the thermal region of solar radiation. Now we talk about the greenhouse gases. What are the greenhouse gases that we can see in the atmosphere? The important greenhouse gases are listed there. First one is carbon dioxide, then water vapor, then methane, and ozone. These are the examples for greenhouse gases. So what is actually a greenhouse gas? A greenhouse gas is one which do the same function as the greenhouse in the colder places. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡർ പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഗ്രീൻ ഹൗസിൻ്റെ സെയിം ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഗ്യാസസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ടെമ്പറേച്ചറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്ത ഹീറ്റിനെ ഗ്രീൻ ഹൗസിനകത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തി ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? ദാറ്റ് സെയിം ഇഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ IR radiation emitted by the earth surface and then partly re-emit the absorbed heat back to the earth surface. So we had said that the solar radiation is reaching on the earth surface is absorbed by the earth, and this absorbed radiations is re-emitted by the earth, which is in the range of IR region. Okay, and this re-emitted radiation which is in IR region is absorbed by certain greenhouse gases which is present in the atmosphere, like carbon dioxide, water vapor, methane, ozone. So the re-emitting radiations are absorbed by these greenhouse gases. And what will happen there? Since these radiations are absorbed by these gases, they will maintain optimum temperature in the atmosphere or in the earth. So the living systems can maintain optimum temperature. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എർത്ത് സർഫസിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്. സോ എർത്ത് സർഫസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. സംടൈംസ് ദേ ഓൾസോ റീഎമിറ്റ് ദിസ് റേഡിയേഷൻസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എർത്തിൽ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി ക്യാൻ ലീവ് there, അല്ലേ? For every organism or for a living system to maintain their lives, they should have optimum temperature. ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിവിങ് സിസ്റ്റത്തിന് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ആക്ച്വലി helps to maintain this optimum temperature. So we can say that in the earth surface we can maintain the optimum temperature through these greenhouse gases. Okay, that is the importance of these greenhouse gases and which is the importance of this greenhouse effect. So actually greenhouse effect is a good phenomenon. Then how this becomes harmful to humanity or how this become harmful to our earth, that is we are being discussing here. Okay, so how this greenhouse effect causes global warming? How this happens? That is, നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്ത് സർഫസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദിസ് റീഎമിറ്റിംഗ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് സർഫസ് ആൻഡ് ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ it is also known as the natural greenhouse effect. Okay, so in total
നമുക്ക് ഗ്രീൻഹൗസ് ഇഫക്റ്റിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ, and this can be like this: the greenhouse effect is the progressive warming up of the Earth's surface and atmosphere due to the blanketing effect of CO2 and certain other gases that absorb and emit infrared radiation. Okay, then the main point that we should be noted is greenhouse effect is a good thing by itself because it maintains the heat balance and the average surface temperature on the earth required for optimum climatic conditions that support life on earth. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഫിനോമിനൻ. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ഹാംഫുൾ ആവുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്, അത് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ്: it's a blanketing effect of CO2 and certain other gases, and here the gases are greenhouse gases. Okay, so we should remind that this greenhouse effect is a very good thing by itself because it will help to maintain the optimum temperature on the earth's surface. That is the point. Greenhouse effect എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിലോട്ട് എത്തുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. If the greenhouse effect is in enhanced rate, അതായത് വളരെയധികം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസും വളരെയധികം റേറ്റും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, that will cause global warming. Okay, so we can say that enhanced greenhouse effect causes global warming. Okay, large scale increase in the atmospheric CO2 concentration leads to abnormal global warming through enhanced greenhouse effect. Other greenhouse gases are also emitted into the atmosphere through human activities. And these greenhouse gases also contribute to the increase in mean global temperature. Earth's surface is absorbing the radiation, it re-emits the radiation, and this re-emitted radiation are in the IR range, which is the thermal region and the infrared spectrum. Okay, and these IR radiations are absorbed by the greenhouse gases in the atmosphere, and when these greenhouse gases are abnormally large in range, that will cause enhanced greenhouse effect. അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് IR റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ കോസ് എ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കാരണമാകും. ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോട്ട് ഓൺലി ദ CO2 but also other greenhouse gases such as methane, water vapor, etc. are also able to absorb these IR radiations. Greenhouse gases reaching in the atmosphere through human activities. And we know that how the CO2 is reaching to the atmosphere, how this water vapor is reaching to the atmosphere, or even methane is reaching to the atmosphere. Okay, through human activities. And these greenhouse gases also contribute to an increase in the global temperature. ഓക്കെ, അതായത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാവാം, ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എർത്ത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിനെ ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്തോറും ഇറ്റ് വിൽ കോസ് എ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനോമിനെയാണ് വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഹോപ്പ് ദിസ് ക്ലിയർ. സോ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമാതീതമായി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, അല്ലേ? ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ കോൺസിക്വൻസസ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ്. സിൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബീങ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, some areas of the world would experience abnormally high evaporation of water. Temperature is being continuously increased. So what will happen? There occurs the evaporation of water. Unusual changes in ocean currents and winds. Then abnormal changes in weather patterns. The next one is increased desertification. So large areas of land becomes deserts due to this high temperature. Okay, because there occurs evaporation of water. And also
there is changes in ocean currents and winds. And weather patterns are also become abnormal. In total, we can say that there occurs adverse climatic changes as a result of this global warming. Okay. Next, ഒരു adverse effect പറയുന്നത് drop in agricultural production. So it is very clear that whole agricultural pattern would be upset by the consequent drop in agricultural production. To grow the crops, it should maintain an optimum temperature. Since this temperature is being increased due to global warming, they cannot even perform photosynthesis. Okay, so crops are adversely affected, they are destroyed. Plants in photosynthesis perform ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So these crops are being dry. Crops നശിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. So in total it affects the food production. Food production affect ചെയ്യും. Okay, that is the drop in agricultural production happen. And there occurs sea level rise. How this happens? Increase in ocean temperature may cause the melting of polar ice caps. Abnormal rise in sea levels around the globe. And then erosion and submergence of low-lying coastal lands and islands happens. അതായത് temperature abnormally increase ചെയ്യാണ്. And this cause melting of polar ice caps. Polar ice caps ക്രമാതീതമായി മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? There occurs abnormal rise in sea level. Sea level ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹൈ ആവും around the globe. And low-lying areas will be affected with flood. Low-lying areas അതുപോലെ തന്നെ islands ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ will be affected with flood. വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. So it is one of the important consequences, sea level rise due to global warming. Okay, hope this point is clear. Next consequence നോക്കാം. Spread of diseases. Increase in global temperature increases the incidence of infectious diseases like dengue, malaria, yellow fever, sleeping sickness. അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസസിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. We have to face different types of diseases or different types of illness. And some of them are these: dengue, malaria, yellow fever, and sleeping sickness. Okay, it shows that humanity will be adversely affected. For the living organisms, not only the humans, and also the living organisms will be affected with such type of diseases. Okay, so global warming വഴി ഒത്തിരി ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. Okay, some of them are listed in this. And the fifth one is destruction of aquatic organisms. Due to global warming, not only the living organisms or the living beings on the earth is affected, but also the aquatic organisms or aquatic ecosystems are affected due to this greenhouse effect or due to this global warming. Fish and other aquatic organisms may not be able to withstand with high temperature of waters. So they will die or they will perish. Okay, aquatic system such as lakes, ponds, rivers and oceans, ഇവിടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓക്സിജൻ ലെവൽ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് organisms cannot exist. For any organism, for their existence, there should be optimal level of oxygen content, whether it is in the land or it is in the water. Okay, so in the water also, for their existence, they require optimum level of oxygen content in the water. So with the increase in temperature due to global warming, there occurs a decrease in level of oxygen content in the water. So they cannot exist. Okay, aquatic organisms and fishes will die. The next one is refugee problems. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു, aquatic organismsനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നു, ആൻഡ്
ഫൈനലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? These type of climatic changes result in flood or drought. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. Agricultural loss, homelessness. Then finally, we will be facing with starvation. Okay. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കും. It goes refugee problems. These problems would force people to move within and between countries. Okay, and we know that what is the refugee problems? These refugees would cause very serious social and economic problems. Okay, refugee problems നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ പലായനം ചെയ്യാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? Due to these changes. And what is the reason behind it? It is due to enhanced global warming or enhanced greenhouse effect. In total, the humanity affect ചെയ്യുന്നത് the form of refugee problems. അതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിക്കാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് ഫൈനലി അത് എത്തുന്നത് ടു റെഫ്യൂജി പ്രോബ്ലംസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഫൈനലി എഫക്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ് of our nation or of our world. How can we control it, this global warming? So control of greenhouse effect is a remedy to global warming. Like greenhouse effect ne nammal oru parithi vare control cheyanengil it becomes a remedy to global warming. That will not lead to global warming. The global warming lotu nayikkilla. The first point is use of automobiles must be minimized. And alternative measures of transport such as public transport systems, bicycles, etc. can be used. Solar energy is a very important form of energy, and this can be used as an alternative to the conventional fossil fuels. Okay, if it is possible to use solar energy instead of fossil fuels, we should use this solar energy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന CO2 റിലീസ് നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. ഓക്കെ, സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഫോം ഓഫ് എനർജി. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന് പകരം സോളാർ എനർജി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്ലാൻ ഫോറസ്റ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ്. കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ട്രീസ് നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? വി നോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് CO2 ഫോർ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്, ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് CO2 ബൈ ദ പ്ലാന്റ്സ് ദർ ഓക്കസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ CO2 ലെവൽ. ഓക്കെ, ബേണിംഗ് ഓഫ് ഡ്രൈ ലീവ്സ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ വുഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ CO2 റിലീസ് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ സ്മോക്കിംഗ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് മസ്റ്റ് ബി ഇഫക്റ്റീവ്ലി പ്രിവെൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, സ്മോക്കിംഗ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ. സം പീപ്പിൾ ആർ അൺഅവെയർ ഓഫ് ദിസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഓർ ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്. സേ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദേ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദീസ്. നമുക്ക് മെസ്സേജസ് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ത്രൂ പോസ്റ്റേഴ്സ്, പ്ലക്കാർഡ്സ്, സ്ലോഗൻസ്, ഇതൊക്കെ വഴി നമ്മുടെ മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് അവെയർ ഓഫ് ദം, അവെയർ ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ വി റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്? ഓക്കെ, ഇത്തരം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. How this global warming happens? Actually, this global warming happens due to increase in temperature of the atmosphere. And how this increase in temperature of the atmosphere happens? And this happens due to greenhouse effect. Then what is this greenhouse effect? This greenhouse effect happens due to the presence of greenhouse gases. And what are the greenhouse gases? Examples: CO2, H2O, water vapor, methane. These are the greenhouse gases.
Okay, these greenhouse gases absorb the radiations which is emitted by the Earth's surface, which is in the IR region. Okay, these IR radiations are emitted by these greenhouse gases and which cause a rise in temperature of the atmosphere. This phenomenon is known as greenhouse effect. And we saw that this greenhouse effect is actually an important thing. It helps to maintain optimum temperature on the Earth's surface. And how this greenhouse effect leads to global warming. When the amount of greenhouse gases are abnormally large, these greenhouse gases will absorb more IR radiations, which is re-emitted by the Earth's surface. Then what will happen? This abnormal absorbance of these radiations by the greenhouse gases will cause abnormal increase in temperature above the optimal level of the temperature, which is necessary to maintain living organisms on the Earth. And this temperature rise due to this greenhouse effect is actually known as global warming. And we saw how this global warming adversely affect the life on the Earth. It causes diseases. It causes drop in food production. It will adversely affect the aquatic life systems. And finally, the refugee problems. And how can we avoid this global warming? In order to reduce the global warming, we have to reduce the emission of CO2 to the atmosphere. Hope it is clear. Thank you.